Hi. The origin of Vertere started with the introduction of the hand-built pulse cable. That was about 7.5 years ago when I was looking at connectors and contacts and conductors and realized that there are several fundamental elements which are missing in the cable technology that existed at the time and now. История компании Vertere началась 7,5 лет назад, когда Touraj начал смотреть на то, что происходит на рынке с кабелями, с разъемами, как осуществляются соединения между кабелем и разъемом и так далее. First and foremost was the understanding that any audio signal that we have needs to have an absolute reference point for zero. And all the cables that I designed have got a DC zero conductor, and they have AC conductors to deal with the audio part, so that any waveform is related to zero. Соответственно, есть несколько вещей, которые являются принципиальными для кабеля, и одной из таких самых базовых вещей является наличие абсолютного заземления для кабеля, абсолютного референсного ноля, относительно которого уже будет выстраиваться аналоговая кривая сигналов. And one very important issue is that the electromagnetic wave that is conducted through the cable has a wide bandwidth and a very wide dynamic range, and not every physical dimension of a conductor can deal with all the bandwidth and all the dynamic range. So you require specific conductors to cover the entire audio band with its dynamic range. Еще одна проблема заключается в том, что электромагнитная волна, которая и отвечает за передачу акустического сигнала, имеет очень широкий диапазон и, соответственно, очень широкий уровень динамический. Соответственно, нельзя говорить о том, что есть какой-то один универсальный проводник, который может проводить абсолютно весь диапазон частот, отвечающих за передачу акустического сигнала. And to this end, I designed and initially manufactured what we call the pulse hand-built, because they have some conductors that's so fine that you can't actually put it on the machine. So in order to get the result, we hand-built these cables, and when I tested the cables and they performed exactly what I wanted them to do, then from that we started doing the other cables, the Pulse R, Pulse B, Pulse C and the Defy, in order to cover a much wider range for different requirements and different systems. Первой серией, которую мы сделали, была серия Pulse Handmade, то есть Pulse, сделанная вручную. Мы сделали ее из нескольких проводников на каждый из каналов передачи электрического сигнала. И после долгих экспериментов, наконец-то, мы поняли, что да, мы можем это сделать, но мы не можем это сделать с помощью каких-либо машин, которые изготовляют кабели. Именно поэтому мы назвали ее hand-built, то есть сделано вручную. И потом, поняв основные принципы, по которым мы можем делать кабель, который отвечает всем нашим ожиданиям, мы пошли дальше и начали разрабатывать младшие серии. То есть это Pulse R, Pulse B, Pulse C и Defy, для того, чтобы принести наш опыт для широкой аудитории, для разных систем, разных ценовых категорий. And eventually we had to even construct what we call the reference connectors for the Pulse R and the hand-built, in order to ensure that even the connection between the cable and the unit is kept to an optimum. And all the XLRs, RCAs, banana plugs, etc. We manufacture and make ourselves with extremely high-grade hardened gold plating.
Еще одной вещью, которой нам пришлось заняться для того, чтобы получить действительно хороший результат, это создание наших собственных разъемов, для того, чтобы быть уверенным, что нет проблем при соединении провода к разъемам и нет проблем при передаче сигнала от разъема уже к компоненту. Соответственно, в сериях Handbuild и в сериях Pulse R мы используем наши собственные разъемы, которые мы делаем, покрывая их золотом. And we are currently working with several conductors in order to optimize even the loudspeaker cables for whether the loudspeakers are floating balanced output, the amplifiers are floating balanced output, or they have a single-ended output. Ну и, соответственно, идя как бы дальше, мы начали понимать, что акустический кабель тоже должен быть разным для усилителя с плавающим балансным выходом, либо с выходом single-ended и несимметричным выходом. Вот, соответственно, для таких усилителей, для подключения колонн к таким усилителям мы тоже делаем разные кабели. From our point of view, the weakest link in any system is the most important component of the system. And that's why the entire focus has been to eliminate the weak links as much as possible, to ensure all the other products are working at their optimum. В моем понимании, работать над самыми слабыми местами системы — это самое важное, потому что именно это слабое место определяет характер звучания системы в целом, и мы делаем нашу работу для того, чтобы быть уверенным, чтобы все компоненты системы работают именно так, как они должны, без ограничений со стороны самых слабых компонентов. And you'll find that the pulse cable system or the tone arm for that matter, they are not component dependent. It doesn't matter whether you have a valve amplifier or a CD player or whether it's American or European or Japanese. You can put in any system from very middle, low, high fidelity all the way to the most audiophile systems. They perform exactly the same. They do not change or alter the characteristics of the system. They merely try to least destroy the signal. И если вы попробуете использовать наши компоненты в вашей системе, вы поймете, что наши компоненты наши провода и наш тонарм и наш проигрыватель виниловых дисков, они очень нейтральны. Их можно использовать как с компонентами европейского производства, так и американского, как с транзисторными усилителями, так и ламповыми. И, соответственно, единственная задача нашей продукции заключается в том, чтобы раскрыть характер звучания ваших компонентов, не мешая их работе. Thank you.